Welcome back to my channel. Today I am discussing about natural place. Where is where this place is? I would like to talk about a natural place. How you knew this place? তুমি কিভাবে এই জায়গাটি চিনেছিলে? What is what it is like? এটা দেখতে কেমন? What it is like and explain why you like it. মূলত আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা বর্ণনা করব, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমরা যখন বর্ণনা করব তখন এটা আমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার হবে। আমরা যেখানে হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল লাইক টু ভিজিট ন্যাচারাল প্লেসেস, কোন ধরনের পিপল, হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল লাইক টু visit natural places. Lots of people enjoy nature. It could be someone who loves hiking, who loves to walk on the bank of the river, who like to walk through a jungle. And people who appreciate beauty, I think, who like to the beautiful scenery and who like to watch, who want to take or inhale fresh air, definitely visit a natural place. So it's very important for us going to the nature closely nature কাছে এটা যাওয়া খুব important. People who appreciate beauty and fresh air are also drawn to nature. যারা সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, the people who appreciate beauty and fresh air also drawn to nature. যারা সৌন্দর্যের পূজারী, আমরা বলতে পারি worshipper, মানে যারা পূজারী, যারা সৌন্দর্য প্রিয়, সেই সমস্ত মানুষ কিন্তু প্রকৃতির কাছে যায়। They want to be close to the nature. তারা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চায়। What are the difference between natural places and cities? I think there is a huge difference between a natural place and a city. Huge difference because in a natural place you can see many kinds of wildlife. You can see many kind of wildlife, many kinds of plants as well as many kinds of plants. But in a city you cannot find so many trees as well as so many wildlife. There is a huge difference. And in a natural place, the place generally keeps it is calm and quiet place. A natural place is a calm and quiet. একটা ন্যাচারাল প্লেস হলো কাম এবং কোয়াইট। আদারওয়াইজ on the other way we can say a city is always noisy and it is a boring place to live, and that's why the people of the city sometimes tries to visit a village. And আমরা আরও বলতে পারছি যে city always remains polluted on the other, whereas the village is without pollution, is not polluted একটা বিষয় থাকে। এখানে বলা যাচ্ছে যে মানে আমরা যেটা বলতে পারছি যে আমাদের শহরে যা এটা পিসফুল থাকে, যেটা হলো
যে living in the village is peaceful, but living in the city is not peaceful. It is boring, disgusting, and you will not find quietness and peace in your city life. So, do you think going to park is the only way to get close to? I don't agree. Definitely not. Even a small garden or a corner of park can be a way to connect to nature. But there are also places outside like forest pens that offer a more immense expensive. You maybe I think a small garden or a corner of park, a quiet corner of park can be a way to connect with nature, can be a way to connect to the nature. But there are also places outside the city like forest, beaches that offer a more immersive এক্সপিরিয়েন্স। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে শুধুমাত্র যে আমাদের পার্কে গেলেই যে আমরা আমাদের সাথে নেচারের কানেক্টেড হবে, আই ডোন্ট এগ্রি উইথ দিস। আমি এটা একমত নয়। পার্কে গেলেই যে আমাদের নেচারের সাথে উই ক্যান মেক এ কানেকশন টু দ্য নেচার ইফ ইউ গো টু পার্ক। আই এম নট শিওর। I cannot guarantee you, but I cannot guarantee you because a small part of the garden or a corner of a quiet corner of a park can be the way to connect to the nature. নেচারের সাথে আপনাকে and there are many যেটা বলছিলাম যে there are other places outside a city like forest, beach that offer a more immersive experience. এটা আমাদেরকে অনেক একটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা immersive experience মানে ব্যাপক আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে। What can people gain from going to natural place? Spending time has many benefits. It helps reduce stress. Spending time in nature has many benefits, can help reduce stress, improve your mood, even boost your creativity. Being outdoors can also be a great way to exercise and get more fresh air. Actually, when you feel bored and the things around you become disgusting, you can go to a quiet and calm place where this environment will reduce your stress, improve your mood, even boost your creativity. I think many artists and poem when go to a calm and quiet place, and they will be able to create. They will improve their creativity, I'm sure. Anyway, exercise and some fresh air and being outside can also be a way to exercise. বাইরে যাওয়ার ফলে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হতে পারে যে আমাদের একটা এক্সারসাইজ এবং গেট সাম এয়ারের আমরা ফ্রেশ বাতাস পেতে পারি। and it can will be you can take exercise as you like. At any other wild animal city, in our city there are no wild animal cities. Most we have a stray dog, cat,
squirrel and many different birds are in the Arman. আমরা দেখতে পাই there are many birds in the Arman, but they are in cages. তারা খাঁচে আবদ্ধ, they are bound to the cage, তারা খাঁচে আবদ্ধ থাকে। তারপরে what can people gain from going to natural? Spending in nature has many benefits. It can help reduce stress, improve mood, even boost your creativity. Being outdoors can be also a way to exercise. Do you think that is a park only? No, I think শুধুমাত্র পার্ক যে আমাদের প্রকৃতির সাথে কানেক্টেড করবে আসলে তা নয়। আমরা আমাদের একখণ্ড যে বাগান বা পার্কের একটা কর্নার, নীরব জায়গা, it can be way to connect with the nature. What is the difference? I think there are many difference between a natural place and a city place. First of all, I need to address some issue. যেটা আমরা দেখছি যে আমরা একটা natural plus always remain calm and quiet. On the other way, on the contrary, on the other side, a city becomes noisy and becomes polluted, and it is a very human short place, I think. নো, দেয়ার ইজ নো ওয়াইল্ড লাইফ ইন আওয়ার সিটি। আমাদের সিটিতে কোনো আমরা একটা বিষয় পড়ছিলাম যে একটা ইন্ডিয়া সম্পর্কে একটা বিষয় আমরা এখানে দেখছি। ইন্ডিয়া যে ডাইভার্স কান্ট্রি, ইন্ডিয়া একটা ডাইভার্স কান্ট্রি। দেয়ার আর মেনি ন্যাচারাল প্লেস ইন ইন্ডিয়া অনেক ন্যাচারাল প্লেস আছে, যেমন রিভার্স, লেক, মাউন্টেন, ডেজার্ট ইন ইন্ডিয়া হুইচ আর ইম্পর্টেন্ট। আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়াতে অনেক ন্যাচারাল যে বিষয় আছে, ন্যাচারাল প্লেস আছে ইন ইন্ডিয়া, such as rivers, lake, mountain, deserts in India, which is important. One important river that I would like to talk about here, one important river that I would like to talk about here is the river Ganga or the Ganga. As we popularly call it, আমরা এটা গঙ্গাকে বিষয়টা হলো যেটা গঙ্গা, the river Ganga or Ganga, one of the most popular river in India. ইন্ডিয়ার মধ্যে অন্যতম একটা পপুলার river. Children in India learns about river Ganga from their parents. Every day, every child in India learns about the river from, মানে প্রত্যেকটা শিশু ইন্ডিয়ার, every child in India river Ganga from their parents first and later in school, এবং স্কুলে শেখে when they study about India's geography. এবং প্রত্যেকটা বাবা মার কাছ থেকে প্রত্যেকটা শিশু গঙ্গা নদী সম্পর্কে জানতে পারে
এবং লেটার লেটার মানে পরবর্তীতে ইন স্কুল হোয়েন দে স্টাডি অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি, যারা ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি সম্পর্কে জানেন। রিভার গঙ্গা ইজ স্যাক্রিড রিভার, মানে পবিত্র নদী, অ্যান্ড ট্রিটেড অ্যাজ এ গডনেস অ্যামং দ্য হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে এটাকে দেবী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দেবী বা goddess, and treated as goddess among the Hindus. It has significant influence on the life of Hindus. এটার হিন্দুদের জীবনের উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ইট হ্যাজ এ সিগনিফিক্যান্ট ইফেক্ট, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে দ্য লাইফ অফ ইন্ডিয়ান। ওয়ান অফ দ্য লংগেস্ট রিভার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য longest river in India. Any of the rivers of the world, পৃথিবীর অন্যতম একটা দীর্ঘতম নদী, and longest river in India. The river Ganga emerged out of Himalayas. এটা হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়েছে, and fall into the Bay of Bangla, এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি রিভার গঙ্গা ইমার্জ আউট, মানে এটা কোথা থেকে বের হয়ে এসেছে? অফ দ্য হিমালয় থেকে এটা বের হয়ে এসেছে। এটা হিমালয় থেকে বের হয়ে এসেছে। হিমালয় থেকে বের হয়েছে। ইট হ্যাজ এ নাম্বার অফ ট্রাইবুরিটিস লাইক যমুনা, রামগঙ্গা, ঘাগরা, etc. River is a perennial river as water is available throughout the country. বহু বছরের নদী, যেটা river has formed one of the most fertile plant of the country. The river Ganga, the Ganga has been national waterways of India. Indiaর অন্যতম একটা waterways. It is navigable up a harder. The Ganga plain is one of the most fertile plain and is the great energy of India. এটা সবচেয়ে একটা পৃথিবীর উর্বর একটাই ভূমি। The world this would bring enormous prosperity and economic development in our country. All these feathers made the river as the ideal rivers of India. I have visited Ganga rivers, both the pilgrim and adventure. I did river rafting during the last summer, and it was such a thrilling experience. এটা একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল। We all have to take decision from time to time. আমরা সময় মতো আমরা some decision may be small, such as what to wear and what to prepare lunch. Some decision can affect the
I think motivation is very important in our life. Who should describe person who encouraged you to achieve your.
Describe a sport that you only have watched before you but have not played yourself. এমন একটা স্পোর্টসের কথা বলো যেটা তুমি প্র্যাকটিস করেছো বাট তুমি এটা খেলো না। হোয়াট ইট ইজ, এটা কি? হোয়েন ইউ ওয়াচড ইট, হোয়ার ইউ ওয়াচড ইট, তুমি এটা কখন দেখেছো এবং হোয়ার ইউ ওয়াচড ইট। হু ইউ ওয়ান্টেড ইট, হু ইউ ওয়ান্টেড ইট, হু ইউ ওয়াচড ইট উইথ, কে তোমার সাথে এটা রেখেছিল, and explain how you feel about. I love watching cricket, football, kabaddi on sports channel and in my school. Today I will talk about kabaddi, a traditional Indian sport that I have used but have not played personally. Kabaddi is a contact game, sports played between two teams of 7 players each. I watched a kabaddi match during a local tournament in my village last year during the summer season. I watched the match with my friends, members who also fans of kabaddi. কাবাডি দেখেছিলাম আমার ফ্রেন্ডের সাথে। I watched the match with my friends and family members who are also fans of watching kabaddi. Always an exhilarating experience, and the agility and strength of players, the fast-paced nature of the game, captivating and fascinating. Captivating. I feel a sense of pride in our. I feel a sense of pride in our traditional sports and admire the teamwork strongly involved. Although I have not played kabaddi myself, watching the match made me feel connected to our culture and heritage. In Punjab, kabaddi is not just a sport, also a cultural symbol deeply rooted in the heritage and the history of the deeply rooted in the heritage and the history of